Ano rera ka tira ka tika ka tu te hi ka tu te wana ki runga I te rangi e tau nei whiti whano haramai ko te toki haumi e hui e kai ki e o tira ki a koutou e are taringa mai e mātaki mai ki a mātou nei ko te reo irirangi o Atiawa toa FM e mihi atu ki a koutou katoa. Here we are, Lee, we are here at the Ora Atamira Festival rua te kau mā rima koe tēnei ko mā ke mihi atu ki a koutou katoa ki tāku tahi tēnei wā korero mai koe koe no hea koe. Atiawa, no Ngāti Porau no hoki. Anai, well, he kaupapa rawa atu ko tēnei. Here we are koutou mā Lower Town Hall for the Ora Atamira Festival. And there are a whole bunch of kura that we have to look forward to today to entertain the masses for today, like the likes of Ferguson Intermediate, Ethan's Bay Intermediate, Wainuiomata Intermediate, Newlands Intermediate, Tahibora Intermediate. Ora Intermediate, We also have Marsden Intermediate, South Wellington Intermediate, Brandon, Nai, Livingstone Intermediate, Tawa Intermediate, Maidstone Intermediate, and capping it off we have Avalon Intermediate. Koena ke nā kura e tuana ki te atawiri tēnei wā tonu. You've got, we'll be here to facilitate our live stream here, so make sure you check it out all on our Facebook page, facebook.com/Atiawa Toa FM. Koutou mai tēnei wā ka huri ki te atamira. We've got our friend Cam on the stage right now, who is our MC for the event. And kicking off our kaupapa, we have Ferguson Intermediate, of course, who are our mana whenua as well. Don't forget, koutou mā, we are here for the Ora Atamira Festival. We're talking about mana ahua ake, sense of self, resilience, and mana aroha. Kapai. We've got integrity, ngā kaupono, and empathy, aroha. so these are our four po that we're basing the day on, and an incredible kaupapa. This is not a competition. He hara ko tēnei he whakataitai, he wā ngā hau ko tēnei. So, we're putting aside that whole competitive streak, and it's just all about us all coming together to uplift each other in the world of Kapa Haka. You've got the likes of Lee here, who, of course, you might be familiar with from Te Ara Whānui, perhaps maybe even Manu Kōrero, who knows. But we're here to facilitate this kaupapa for you. So make sure you keep it locked on Atiawa Toa FM. We've got our incredible team from Atiawa Toa FM here as well, in full force. Cam is on the stage. Here's our MC for the kaupapa. He's ramping up, he's amping up all our tauira. Ko kiki katoa te whare, I ngā kura katoa e tū ana ki te atamira. Koutou mā, don't forget te rā o te raukura rua mana rua te kau mā ono, not too far away as well. Let's head to an ad break. We'll be back very shortly. Hi and welcome to Te Rā o Te Raukura. Kia ora, my name's Hinamo Praise. Kia ora, I'm Neil from Vibe. Tēnā koutou, welcome to Te Rā o Te Raukura. It's going to be an awesome day. This year is the 25th year of Te Rā o Te Raukura. Te Rā o Te Raukura is a celebration of our people and enjoying summer days. It's a good chance to get together, really. That's a big part of it. It's all whānau friendly. Incredible community event that brings together so many different diverse people. This festival where people just come together.
Atiawa FM mihi atu kia koutou katoa I tēnei wātonu. We are live from the Ora Atamira Festival 2025 here for, of course, our Kapa Haka Festival. Don't forget, koutou mā, it is a ngā hau kaupapa, so kārea no tēnei he whaka taiohi, which I guess you might agree with me, we're just taking away that competitiveness, eh? Makes it just a bit more wā there, ne? Yeah, Aye. just ngā hau. Hi, ngā hau. Koe nā ke te kaupapa nui. We have an incredible lineup for you today, and kicking off our first ropu, I suppose. Who is our first ropu, Lee? Our first ropu is Ferguson Intermediate. Kapa Ferguson Intermediate. Ko tāna tau kōrero ake, standing together as one, Ngāti Kotahitanga takes the stage in the spirit of unity, aroha and resilience. Their performance is a humble protest, a wero carried through waiata, haka and movement, honouring the strength of our tipuna and the struggles faced by Māori today. Okay. Through our voices and actions, we stand in tautoko for te ao Māori, for our reo, our tikanga, and our mana motuhake. May our performance serve as both as a reminder and a celebration that despite the challenges, kotahitanga, unity remains our greatest strength. Kia ora, Lee. Don't forget as well, koutou, Ferguson Intermediate is our hosting kura as well. So earlier on we had a bit of a pōhiri whakatau nā rātou kia no te mana kia whakatuwhera I tēnei o nā kaupapa, that is Ferguson Intermediate. The live stream is live now, koutou. Head on over to facebook.com/Atiawa FM or check out our YouTube channel as well. We've got all the details there. If you can't be here in person, that's okay. Me and Lee, we got you. Yeah. You can stream right from the very comfort of your living room, of your, hey, maybe you've got your little phone at home, your phone at work, and you're hiding it under your desk at work. Yeah. Just make sure the boss doesn't see you. Koena ke te mea nui. We're so proud to bring you this live stream, koutou, for those of you who can't be here in person, and that is the kaupapa of te rā. Te Ora Atamira Festival, it's all about mana ahua ake, mana warua, ngā koipono and aroha, koutou. Ferguson Intermediate, not too far away. Mehuri mātou anō ki te Atamira. Cam is on the stage, vamping up our kura here and our audience. So we'll head on over to the stage and see what is happening there. Atiawa FM, 100.9, 94.9, ko tā mātou live stream. Te Ora Atamira, rua mano, rua te kau, mārima. No reira, without further ado, I'm gonna toss my eyes out to the side and our whānau. Standing together as one, Ngāti Kotahitanga takes the stage in the spirit of unity, aroha and resilience. Our performance is a humble protest, a wero carried through waiata. The ngāmara that exists in this world, through kotahitanga or unity, that is our greatest strength. Nō reira, e te tā, e raurangatira mā, please, put your hands together, stomp your feet, and yell. No one likes awkward silence, friends. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for Ferguson Intermediate! Aroha
E ki rā kōtou kura o Ferguson Intermediate a Katahiraka tū ki te Atamira. Of course, our hosting kura as well. Lee, pēhau whakaro. Hi. A lot of reggae. It's giving Bob Marley, isn't it? Yeah, it is. One or two waka e paiana, maybe a whole bracket, a lot to be said for that. Engari, but that was our hosting school, Ferguson Intermediate e tū ki te Atamira. They are just taking from the stage. Why don't we cross over to our highlights I tēnei wā tonu. Kia mai tonu mai. Once again, ko te mā Ferguson Intermediate, our host kura for this Te Ora Atamira Festival, rua te kau mā rima, having just kua eke mātou ki te kua wātea anō kau rātou I te Atamira. Ko ai te ropu e whākenei e Lee? Ko te kura e whaiake nei, ko Evans Bay. Ka pai, no hea rātou. No te taone ra, Jerome Federica ko tā rātou kai tā takitaone, ko Eleni Serapisos, e kia, I hope I said that rightly, ko tā rātou kai tā taki wahine. Tēnā, kore mai mō tā rātou ropu? Anei mātou ngā tamariki o ngā hauē whā, mai te kura o Kautangi. E tū ana mātou, kei runga, kei raro I te maru o ngā riu. Kia ora. Yeah. O te motu kairangi, mātairangi, hui e te para, te ākautangi me te pai kawakawa. Ka pai. Ko tangi te keo tā rātou maunga, ko te whanganui a tāna tā rātou moana, ara ko ngake rāma ko whātātai ngā tani whaetiaki ana I te moana nei, ko te whakanui a tāra te rohe, e mihi nui atu kia whaia Cam, whaia Vic, whaia Kiana, whaia te rangi whaia, matua Rob, me matua Kellen, me te heatu kai awhina ko hoe pāno hoki. No reira, aku mihi aku rahi tēnā koutou katoa rā, ko te rōpu e whaiake nei, ara ko Evans Bay Intermediate no te taone rā, koutou mā mātakita kutunu mai ki te Atamira mo Evans Bay Intermediate. Everybody say, ooh. Everybody say, ah. Everybody say, mimira.
marama tarifa. Whiti te marama I te pō, tia hoi ho mai koe. Hei karu mo te mata o te pō, hei karu mo te mata o te pō. Tōna te rā ki te moi e, tia hoi ho mai koe. Hei karu mo te mata o te pō, hei karu mo te mata o te pō. I te kore koe te karu o te pō, kauri ana taku arare, kauri ana taku arare. Ki ana ahau ki te moi e, tia hoi ho mai koe. Hei karu mo te mata o te pō, hei karu mo te mata o te pō. Whiti whiti ana e, te marama I te pō. Whiti whiti ana e, te marama I te pō.
No te kura o Evans Bay Intermediate, Tahibora ki te Atamira. Lee, me pehe o whakaaro I te ropu e tuana? Ki aki nei whakaaro koe a takutino ropu I tēnei wā. Well, hara ko tō rātou ropu tuarua anake, so he ropu e tonu kei te haere mai, engari ba pehe e whakaiki o whakaaro, ko te ropu pai ake tuana I tēnei wā tonu ne. Tēnā me korero mate mo te tai o tā rātou kakahu. Popping. Yeah, it's popping. Popping. Love it. Hi, he pai. I think what I like about this ropu in particular, all familiar songs there. Yeah. All familiar songs that we know and love, and I think if you execute songs like this that we know and love, well, can't go wrong. Can't go wrong. Just got a tip. They should actually, pronounce their T's better. Yeah, like okay, a D. yeah. I guess that's te rereketanga kai Wainganui te kura auraki me te kura Māori pērā hoki I o kura. Koutou mā, ko te ropu e whai ake nei no te kura o e hika kei he tamata anei rei. Ko Waini... Oh. Hei, hike. Wainui Mata Intermediate School, ne? No hea rātou e Lee. Ko piki atua te mainga, ko Waini o Mata Atiawa, ko piripi te tangata, ko te kura taka wainga o Waini o Mata e tū pakari nei. Pakari, hika nā. I think we have something to look forward to in this next kura. Yeah. Ko te tai tātaki tāne ko Hudson Wepu, te rape he whanaunga ki piri. Yeah, Ki matua piri. Piri Wepu, ara ko kata rātou kai tātaki wahine ko mihi awa ne. Kaitawa, we have some incredible ropu to look forward to, like the likes of Newlands Intermediate, followed by... If I can can't turn these pages quick enough, I think. Ko ai anō. Titahi Bay. Ko Titahi Bay Intermediate. Ko Rāroa Normal Intermediate hoki. And then we're going to a lunch break. Engari, but I tēnei wā tonu ka hui o mātou karu ki te Atamira. Ko te ropu e whai ake nei no Wainui o Mata Intermediate School. Adults will clap for everything, even if they don't like it. So I know that whenever it's happening, you actually...
tūne kia whapatūnu kia takoto mai nei. Tēnā koroa. Ki ngā mate o tātou, e mihi atu ki te whare, ki te kirataka wanga o whakaoriori. E noho ana, ki roto i te kapua pauri. E tangi koutou, e tangi mātou, e tangi tātou katoa. Haere, haere, haere atura. Ki te kanoe ora, tēnā tātou. Tuatahi, tukua te mihi, ki te Atiawa nōrunga e te rangi. Tuarua, tukua te mihi ki te kirataka wanga o Ferguson. Kore e rātou, kore e tēnei te mahi kaupapa, pai ana. Nā kirataka wanga o te whananui ātara, nau mai rā. E hoa mā e karama, ko tēnei te kāhui tamariki, e mihi atu rā. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā o ki tātou koto. Ui tatea! Kirua
Nō reirei hoa mā no te kura o Wainui o Mata. Tātou tū ki te Atamira, we are here at te Ora Atamira, Ruamano Rua te Kau Mārima. And I think I mentioned earlier, when Wainui o Mata is in the whare, kaore e kore, I think a bar has been set today. Not that it's about whakataitai nearly. Yeah. It's all about ngā hau. He aha o whakaro ki te ropu e tuana. Okay, I love that. I really love that, honestly. Compared to everything else so far, I think that was like most professional saying. And I know we shouldn't make comparisons because he ngā hau te kaupapa, te wairua, engari, but koena ke te taumata, ne? Yeah. Koena ke te taumata. But of course, Wainui o Mata, kaore e kore, they always come through. In any kaupapa, I feel like Wainui o Mata is definitely a ropu that come through every single time. Tā rātou reo waiata, tā rātou mita, tā rātou ringa, ne? Yeah. Nā te whiu o te poi, e hika, we saw there double long poi.
I love Come that. Come on now, double long poi. My goodness. Koutou mā, we are here live at the Ora Atamira Ruamano Rua Te Kaumarima. You got myself, Maka, you got Lee in the mix with us as well, providing a bit of commentary as to me pehea te haere o tō tātou nei a rā mō te kaupapa o te Ora Atamira Ruamano Rua Te Kaumarima. Hia hanta mātou ropu e whai ake nei, kei te peka te mātou ki tērā taho te maunga ara ko Newlands Intermediate ko tā mātou kura e whai ake nei. Ka hea tā rātou kōrero ake. Anei rā, ko puke huia te puke, ko horo kiwi te hāpori, ko te kura wainga o horo kiwi te kura, ko ngā haue whā o paparangi te papakainga. Kapa Haka is an integral part of life at Newlands Intermediate for all rangatahi standing proudly on this Atamira. Kapa Haka for these students not only means developing skills in ngā mahi o te rehia, but also practicing the values of manaakitanga, whanaungatanga, and of course aroha. Tētahi ki te tehi atu, ne? Ko te ara tēnei ka whakapakari ai mātou i o mātou reo Māori, me o mātou ranga. Whai a te iti kahurangi ki te tuahu koe me he maunga teitei e. Ko tā rātou kai awhina, kai ako, ko whai a Lina, ko whai a Anahira, ko Matua Devon. Ko ngā kai tātaki, ko Zayana Tupou, ko Sanita Mani, ko Pirihia Parata, ko Jarrell Okuso, tā rātou ngā kai tātaki. E harako te kai tātaki wahine te kai tātaki tāne, he kai tātaki he rōpu kai tātaki. Koutou mā, we are here at te Ora Atamira Ruamano Rua Te Kaumarima. It's an incredible kaupapa, and we're proud to be here providing you the live stream. Atiawa Toa FM, facebook.com/Atiawa Toa FM for the kaupapa. Me huri mātou ki te Atamira I tēnei wātonu. Tēnā koe te tiwi, tuki mai, toke mai, o mai te wai ora ki te kura wai ngā horokiwi, kā reira mi mai, kā ranga mai, mā taki mai. Te purau o te tini, te wenerau o te mano, te huinga o te marea, Manako, e hoki ana mātou ki te pai o mariki. Erere, arata.
Poikarite. Poikamo. Ko te tūmānako. Ko te tūmānako. Mō te au huri huri. Kia pupuri. Kia mau. Ko te tūmānako mō. Tēnei au huri huri. Kia pupuri. Kia mau. I ngā tika mai. Tino whakaira hira. Ki ngā taunga. I tūpuna mai. A o tipuna e. Nene. A o tipuna e. Oia. Waia te uarangi whanui. Te uarangi tika. Te uarangi au. Kia tū. Wakai kia whai. Mana e tātou. Waia. Waia te uarangi whanui. Te uarangi tika. Te uarangi au. Kia tū. Wakai kia whai. Mana e tātou. Mena kaore e mōhio, ko hai, ko hea, me pehea, ko haere, whakamua, ki te ratu mōhiotanga, ki te ratu, ki te mātauranga, o te auriri. O te auriri. Waia te uarangi whanui, te uarangi tika, te uarangi rau. Kia tū, whakai kia whai, mana e tātou. Waia te uarangi whanui, te uarangi tika, te uarangi rau. Kia tū, whakai kia whai, mana e tātou. Wai maungahi. Kia mau. Ki raro. Kia mau. Arara, ka whana whana. Ia aha ule. Ka puna ko ngā mana iriti. Paha tau whakawhiri. Kia ore mai. Ki tini. Kia ore mai. Ki mana kia whare. Tama ki aki hara kiwi e. Ia ule. He mamai, he mamai. Ia aha ule. Tahare, taki mai iriti te tai whakarunga. Hoki mai taku tinana. Tahare, taki mai iriti te tai whakararo. Hoki mai taku tinana. Uri au ki te tai. Ki te tai o matai kurai matu mai. Ki o te oriri, ki o te whiringa huti arawati. Kia pare to hihi. Haue. Ana, aue. Arara, ka whana whana. Ia aha ule. Ki ngā mana iriti. Paha tau whakawhiri. Kia ore mai. Ki tini. Kia ore mai. Ki mana kia whare. Tai takati aki hara kiwi e. Ia ule. He mamai, he mamai. Ia aha ule. Tahare, taki mai iriti te tai whakarunga. Hoki mai taki tinana. Tahare, taki mai iriti te tai whakararo. Hoki mai taki tinana. Uri au ki te tai. Ki te tai o matai kurai matu mai. Ki o te oriri, ki o te whiringa huti arawati. Kia pare to hihi. Haue. Ana, aue. Ki raro. Kia mau! Ringa, tatarana, kaiwa, ko wakai mai.
Waka, don't move! Whakarongo mai rai ngai ui katoa, whakarongo ki te a, whakarongo ki te reo, a te rapu nei! Whakarongo mai rai ngai ui katoa, ki te rapu katoa, te kira mai ngā ora ki e! Ane a mātai ngā rangatai a te kira nei, a te roe nei! Koi te roe nei! Ko pukeru ia, ko paparangi, ko hana kewi e! Ki te mea mai ki te rapu nei, e o te mea nui ki te rapu nei! Ko te mea nui ki te rapu nei, ko te ako i ngā tikanga ngā tikunoi! Ko te whai makaranga i roto i te apiringi! Ko tipu anga tau, i roto i te marangai! Tui a te hari o te mataranga, ka mana ai, tātou e ai hisa! Kura! Ko te atamaina, atatui atarapa. Mai a te putanga, tamanu i te rā. Ko te atawa para, mai a te pō. Kawatea, ki te whaia, ki te ao marama. Kōriri te manu, kōni te oro, ko te atapo, te kopara e koke i te ata, kawatea, ki te whaia, ki te ao marama. Ko te atamaina, atatui atarapa. Mai a te putanga, tamanu i te rā. Ko te atamaina, kawatea,
No reira e hoa manoi mai hoki mai ki te Ora Atamira 2025. Here at Lower Hunt Town Hall, ara ko te ropu e tū ana, ka tahiraka oti mai tā rātou tū ki te Atamira ara ko Evans, ko Waiatu, ko Newlands Intermediate, te tika. I want to make special mention to our tutors who, of course, invest their time and their energy into making sure that their ropu is of the utmost importance. Ne? Whaia Lina, whaia Anahira and Matua Devon. So hats off to our kaiako for all the ropu, not just for this ropu, but for all the ropu. Also, I want to make mention that in terms of kakahu, probably the first ropu we've seen that hasn't had a tapestry piece among their kakahu, but also probably one of the first to have raukura adorned on their kakahu. Lee, he kōrero wau. Thought it was very nice actually. Like kakahu-wise, loved it, and bracket-wise, I was actually very happy with it. Ai, ka tika. Probably the second time we have heard Te Ata Mahina be sung, and that's okay. That's okay. It's one of those popular songs, and that's okay. Sung well. Ai. Ko wai te ropu e whai ake nei. Ara no hea, Lee? Ko te kura e whai ake nei, ko Tahibora Bay Intermediate. Ka pai. Me haere tonu te kōrero, ne? Alrighty. So far, we are honoured to stand here today to share our voices, the voices of our ancestors and the stories of our people. Our performance is a journey through the history and spirit of Aotearoa. Our whakaeke is dedicated to the kingitanga as a symbol of sovereignty and cultural endurance. Ka pai. Tire waiata tira ngā poropiti, the prophets. This song acknowledges and celebrates three prominent spiritual leaders who provided vision and guidance to our people. Te ko te āriki rangi te turiki, tahupō tiki winimu rātana, kia ora rātana pā, and āreka hāna rapiripi. We share their prophetic sayings and their powerful messages they delivered in their time, which continue to resonate across the generations. Our waiata tawhito, te whai o te motu, the mother of the nation. This is a tribute to the legendary Dame Whina Kupa and the momentous 1975 Land March, Te Ropu Matakite, which travelled the length of the country from Te Hapua to Parliament. It commemorates the strength, the determination and the deep love for the land that drove this historic protest. He kōrero anō, tā rātou whakangāhau allows us to share the joy and vibrancy of our culture. Kaua koutou waraware, ne he kaupapa whakangāhau ko tēnei, ka rea no he whakataita, ne, so we're doing away with that whole competition ahua and wairua, because it's all about having fun today. E te iwi tēnei mātou te tuana ki rungi te mata o te whenua, kia kaha kia toa, kia manawa nui mauri ora, te Kapa Haka o Koanga Umu of Tahibora Bay Intermediate. We're heading over the hill once more to the wahia Porirua, Tahibora Bay Intermediate. Ko tā rātou tū ki te Atamira, kia mautonu mai, mō tā rātou whakapauhotanga, ki rungi i Atiawa Toa FM, facebook.com/Atiawa Toa FM, and you can check us out on our YouTube channel as well. Kia mautonu mai, mō ngā whakaritenga o te wā.
ere tanga atu, ki te kingi tanga. Whakature ai, ai te aki, i ngā tika o te Māori. I ngā rauanga kino o te kāwangatanga. Ai, i te kingi tuatai, i a potatou, ka whero. Ai, no atu ki te kingi mutunga tatai, anō ka ngāre. I a kingi te o Ora Atamira, tēnei mātou kāmi. Hoi anō vai wake, mātou, orotaka Kapa Haka, anō aku kopu mi ngai kinaki. Huri rena, tēnā tātou kātou. Kapa
Nō reira e hoa mai, mātakitaki maina ki a mātou nei, ki te Atamira, te Ora Atamira, 2025. We are here at Lauahat Town Hall. The Ropu have just finished on stage, of course, from Titahi Bay, te kura wainga o Titahi Bay Intermediate. And I don't know if you can hear behind me right now, being, I suppose, honoured, I suppose, with a bit of a waiata, a bit of a haka tautoko mai ngā kura katoa there. And I suppose if there are kura that really bring it out, it's certainly Wainui Mata as one of them, and of course Titahi Bay Intermediate as well. So something about those little hapori Māori there, and those little places like that. Lee, he whakaro wō? Ahakoa he ropu iti rātou, he ka hoki o te reo. Tiga, probably one of the stronger ropu we've seen as well. And e ai ki te nama o ngā tāne rutu i tēnei ropu, tāre he nui ngā nama o ngā tāne, engari e kaha tonu nei tā rātou tū ki te Atamira, ne? Kei te mā tata ki te wainga o te rā, that means lunchtime. I'm hungry, how about you, Lee? Very hungry. I don't know what we got for lunch out here, but I want to say thank you to our friends here at Lauahat Town Hall. They put on an incredible cup of tea for us this morning, and so I'm looking forward to lunch is what I'm trying to say to you guys. Same. Kei te mā, Ora Intermediate is our ropu e whai ake nei. Tēnā kōrero mai mō te ropu o Ora, te kura wainga o Ora, Lee? Ko tarikāka te maunga, ko waitohi te awa, ko Ora te kura, ko te rangatahi o Ora mātou. We are the rangatahi, the kara tau e rā. The Kapa Haka ropu from Ora Normal Intermediate. Kapa Ora Intermediate, follow us. Then we're going to take a quick lunch break. But ko te mā takitaki tonu mai ki te Atamira. We've got our friend Cam, who's our MC for the evening, the MC, the host with the most. And of course, this whole kaupapa is brought to us by our friends at Ferguson Intermediate, of course, our hosting school here at the Taone Horo, the Horo Taone o Lauahat. So ko te mā, it's a pleasure to bring you this live stream for te Ora Atamira, Rua Mano, Rua Te Kau Mā Ono. We'll take a look at it to Raro and Normal Intermediate very shortly, and then we'll be back to recap before we head to lunch. Mā takitaki tonu mai. We love you and we care.
Rangi e
Ara ko tarika ka te maunga ko waitohi te awa ko Raroa, te kura ko te rangatahi o Raroa rātou. Ara ko te kura wainga o Raroa Intermediate, te ropu, ka tahira ka tū ki te Atamira. He whakaro wau e li e pāna ki tēnei o ngā ropu. He kāre te reo he oi anō, me aro tonu rātou ki te whakahua tika i ngā kupu. Ai, tika rau atu. Ai. Mena, korora mate mō tā rātou āringa, probably straying away from the traditional Kapa Haka moves. Yeah. A bit of pip in their step there, bit of a, I don't know what you call them, maybe a bit of swing te rape i roto tā rātou too. Engari, here they are walking by us now, getting a good look at their tapestry as well on their kākahu. Pai rau atu katoa tā rātou too. Ara ko te kura o Raroa Intermediate. Let us just do a big mihi. We're coming to the end of our first half of our day. Want to mihi atu ki ngā kura ko katahira ko tū. Ara ko Ferguson Intermediate. Evans Bay Intermediate. Ko Wainui o Mata Intermediate. Newlands Intermediate. Ko Titahi Bay. Ara ko Raroa Intermediate. Koutou mā, we're heading off to lunch I tēnei wā tonu. So stay tuned, koutou mā. We'll be back at 12:35 after lunch. We are going to kick off our rōpū with ki te au I kārea no te kura no te wairarape tuana. Engari, South Wellington Intermediate School. We'll be back with them right after this lunch break. Kawa koutou ware, you're listening to Atiawa Toa FM. Me tā mātou ake whakapaohotanga. Ki rungi te reo irirangi Māori o Atiawa Toa FM. Kia mautonu mai. We'll see you after lunch. Kia ora mai.
welcome to Te Rā o Te Rūkura. Kia ora, my name's More Praise. Kia ora, I'm Neil from Vibe. Tēnā koutou, welcome to Te Rā o Te Rūkura. It's going to be an awesome day. This year is the 25th year of Te Rā o Te Rūkura. Te Rā o Te Rūkura is a celebration of our people and enjoying summer days. It's a good chance to get together, really. That's a big part of it. It's all whānau friendly. Incredible community event that brings together so many different diverse people. This festival where people just come together, there's a whole lot of awesome kai, a whole lot of awesome entertainment. Peace, love and harmony. The Rōkura signifies peace and happiness. It's a Māori proverb that was brought down by our tipuna from a very long time ago. And basically our day, Te Rā o Te Rūkura, is all about sharing that love. Aroha nui ki te tangata. Uplifting lower heart and the wider community in general, coming together and just having a whole lot of fun. Celebrating all things Wellington, Lower Hutt, the whole region itself. Today is important so that we get to remind ourselves that we need to share the love and care about each other. Don't forget whānau, this is around the same time as Waitangi as well, so he āhua pono ki te kaupapa o Waitangi, ko tēnei o ngā whakamahinga I haere nei. It's all about just, ngai Māori working together, unity, ko tahitanga, and just uplifting each other, so kia ora.
Give them another massive round of applause. Pōna ke kai roto I te whare. Me ki kua roa nei tēnei rōpu haka e tūana. They are the longest standing rōpu haka I te whanganui atara. Now, because we love our people, we like to take care of you, because that's what we do here in Waifetu. I just want to let the owner know of a Hyundai Enix registration NBF235. Now, you're parked behind the health marquee, which is this big one here on the right. Your lights are currently on, and your hazard lights are still going as well. So just a bit of a reminder, if that's your waka over there, head over there and go and turn it off whilst you'll be probably sleeping here tonight. But it's all right, security's here till Sunday. Atu I te rai hoa mā, ka whakawhiti atu tātou I tēnei wā. We're going to head on over to the crew and see what they have been up to. So Noel, Marka and Semi, let's check out what they've been up to whānau. Noho pai taringa mai hoa mā, aroha nui ki te whenua, aroha nui ki te tangata. At 94.9, Atiawa. When the radio's on and the sound's hot, you just have to enjoy. There's no way to stop. That's where it sounds like the best every day of the week. Better than all the rest. We let the music speak. All the best throwbacks, 90s and more. Atiawa talk. All the best throwbacks. Ano le kātira e hika mā kia koutou e are taringa mai nā e mātakitaki mai nā kia mātou nei. Ki tēnei ona rā whakahira ra watu ora te rā o te raukura. Rua te kau mā rima. Ka tahira e hoa paura, ka tahira te rōpu Kapa Haka o Ngāti Pōneke tūai ki te Atamira. And it's time now, we've got to zone in 2 kapas at this point in time. It's something that all Māori here love, and we've come to see, I'm sure, in all the rōpu that are here today, there's someone that we all know. The kazi in there, the auntie, the uncle. And by my side at this point, Morena mai kia koe e Wiki. Morena. Wiki joins me at this point in time to have a little chat about Kapa Haka, the history of Kapa Haka and also te rā o te raukura itself. Wiki, me kōrero tahitawa, ne? Me kōrero tahitawa. Mō te orokohanga o te rā o te raukura, ne? How long has this festival been going for? Started in 1996. Over where te Māori is, that little park there was one building there. And we had a small day at that time, and just a few stalls, a mock-up stage. And Paura Ropatu was our first MC. Kia ora, Paura. Kia ora, Paura. Kia ora. Mihia te ki aia. And also Ken Eruera was part of that too. Two of the best people that we've had on the radio station. There's some names, eh? The Erueras and the Ropatas. Beautiful. We were over at the small park by the Ruranga building for a few years. Then we came over here to Whenuanaro, to Te Whiti Park. I think the first group over in the small park was a group called South of Bombay. Yeah. And when we came over to Whenuanaro, Brother Love was the main act. And the park was so packed. They were the main act. Legion Mystics were another group that we had here. So I think the highlight of over the years of Te Rao Te Raukura was when we had Kapa Haka Regionals. Yeah, you're right. Yeah. And we were talking about this earlier. What that provided was a chance for whānau, Absolutely. included, Absolutely. to come and be a part of that, and also to be part of Kapa Haka, but in conjunction with Te Rao Te Raukura, ne? Yeah, Te Rao Te Raukura. I think that was the best time. Te Rao Te Raukura was full of people, full of whānau, as you said. People came to support each rōpu that were performing in the regionals to go forward to Matatini. Judges were set up. I think one of the Te Rao Te Raukura, because we were quite big in the first setup of the regionals, the second regionals, we had it on a Saturday, Te Rao was on a Sunday. So, that was a good sounding place for all of us, because I was one of the performers in a group too for the 2 regionals. And it was like you felt the wairua of the audience that were watching you. When you're on a stage in a hall,
You can't see anybody because the lights are all off. But performing in front of your whānau, and whānau, beautiful. Nothing like it. Absolutely beautiful. And that's what I think Te Rao Te Raukura is great for, is just bringing that vibe, and especially when we're putting Te Rao Te Raukura and kapas together. I think we need to tell the powers that be, Wiki, next year, next year, bring back the regionals, man. Oh, absolutely. Yeah. Absolutely. Te Rao Te Raukura will be, 30 years next year? Anna. So we could celebrate the 30 years of Te Rao Te Raukura with Kapa Haka, with those top groups, with, the ones that want to get back into matatini. Yeah. And it would bring so many whānau from afar. I know. Yeah, so beautiful. Well, on the basis of Kapa Haka, Paura was right. He said, Ngāti Pōneke, the Rope have just taken from the stage, and they've just finished their two. Let's talk a little bit about them. Probably, I'm under the impression that one of the longest serving Kapa Haka groups, not only in the country, in the world. In the world. In the world. Ngāti Pōneke are a pan-tribal group. Ngāti Pōneke Young Māori Club. Yeah. Yeah. Formed in, 1937. Whew. That's when they were formed. That's a long time ago. Yeah, so Ngāti Pōneke over the years have been through a lot of different leaders. They've had writers that write for them. I was fortunate to be able to perform for them for about 15 years. Wow. Yeah. With the club, lead the club. Yeah. Yeah. We went to all the regionals and nationals that Pōneke entered into. So they're a good group and they foster the young children. And we said there was proof of that today. Yeah, yeah. And that's one thing that they're good for. They'll always foster young children. Yeah, so ngā mihi kia koutou, Ngāti Pōneke. Kei te tūtonu koutou I runga I te Atamira. Awhi tonu koutou I ngā taitamariki. So mihi ana kia koutou. Yeah. Their name was, they say their name was derived from Port Nicholson. Okay. That's what they say. Now, my grandfather, that's lying out the front of our marae, when our hapori was starting to be built, all our people were scattered around the place. From Nauranga back down to Loaha to Petone. They were all scattered. Yeah. So Paul, Neke, move in the night. That's cool. He moved our people in the night. Yeah. So that's how we see the name of Pōneke. Yeah. A little bit of a history there. And good to know about the history of different, Pōneke, you just think Wellington, you just think Ngāti Pōneke. Yeah. Engari, me ka whakawehe ngā kupu e rua, yeah. Pō Neke. Ai, me wehe, yeah. The night and the movement. Yeah. So koira. Ana. Ngāti Pōneke having just finished, and one of our, I would say, staples here at Te Rao Te Raukura, ne? Yes, yeah, absolutely, absolutely, yeah. And you said it yourself before, great to see our tamariki, our mokopuna on stage, and we see it every year, and they just get better and better, and it's always good seeing the new reanga come through. Yeah, and then the thing with Ngāti Pōneke in the old days, when we all had younger kids, there were younger kids in the group, the parents would bring them along to practices. Well, the kids ended up knowing the bracket before we did. So that was a bonus to the whānau. And some of them today still remember the songs that we sung to prepare for regionals and nationals. I think, oh yeah, I know that song. What's the kupu? Hea na kupu? And the beauty of that is the children went there specifically for the purpose of learning the waiata. They were just exposed to it, and it just came naturally. Well, revival of te reo, that was part of it. Yeah, beautiful. That was part of it. Yeah. And to revive the reo through waiata is one of the best things, because that's how you learn te reo too, through waiata. Kia ora kia koutou e te rōpū Kapa Haka o Ngāti Pōneke, ne? Me tirohia mātou ki mua ki te rōpū e whai ake nei ara ko te koe tō tātou nei. Te kairangi o te Te kairangi o Pautama. Tēnā kōrero mai e wiki. Right. They are a group from Ngāti Toa Rangatira who were founded by Ihaia Ropata, established in 1923, so 2023, so the last regionals was their first stand.
They were absolutely awesome, and I think they're going to be an up-and-coming group. They were revived out of a kurereo, I think, and that was their highest koera tano wawata ki te whakatū tētahi rōpū, ki te waiata I ngā waiata o Ngāti tō, ngā waiata whakapapa, ngā kōrero pū rākau hoki. Yeah, koera. So, ngā mihi kia rātau hoki, kia I haia, rōpata. Hey, mō ona wawata, ona whakaaro rangatira. Tōna. Yeah. Again, we heard the surname earlier too. Rōpata, of course, another staunch name involved in Te Rao Te Raukura. We've got I haia backing tēnei o ngā rōpū. We spoke a little bit before about Paora. We have another whānau rōpata I tuana ki te taha Amare. So a bit of a rōpata affair today. And we ain't mad about that. We ain't mad about that. Ka hana rātou ki te whakamahi I ngā pūrākau, ngā kōrero, ngā whakapapa o te iwi o Ngāti tō rangatira. Yeah, so kai te mihi atu ki a rātou. So much more kapa haka rōpū to look forward to koutou mā. We still have the likes of Te Ahi a Tahurangi to come. Ngā taonga mai tawhiti. Ngā taonga mai tawhiti, how could I forget Ngā taonga? So it's going to be a day filled with Kapa's fam. Also, don't forget our live headline acts for this year. Of course, we have House of Shem and the Whare. I saw them rehearsing earlier. Yeah. And it's cool when you see a band that you love and appreciate. You know, you hear the music, but when you hear them live, it's another level. Oh, it's beautiful to hear. It's always good to hear a live band instead of them on TV or pre-recorded. Yeah, nothing like a live band. Tika. House of Shem, they've also got Sun and Water coming through with Jamie, he's in the mix as well as Amare, an incredible band coming out from Whitirea Polytechnic actually, and that place hits home for me a little bit because I was one of those hoha darkies in that band once upon a time as well. Yes, Marka, and you should be on the stage singing too. Well, he might be, we'll see. Ka pai. Don't forget whānau Mars. We're looking towards the, I believe that is the Hauora tent you can see right there, slowly filling up as well. So many different stalls to make use of as well. We have the likes of the Lower Hutt Women's Centre in there. We've got Te Whatu Ora. We've got Your Way. We've got the Hutt Foot Clinic as well. Korainu Marae is in there, Orongomai Marae is in there, Ngā mihi kia koutou mā, I ngā hoa Orongomai Marae. Timberley Community House as well. The Kaumatua tent just out here. Yes. That are providing food for Kaumatua. I know. This is a bougie tent. I don't want to go in that tent. Yeah, Tamaiti Whāngai COVID vaccination team as well. Don't forget, whānau, if you have Tamaiti here, take No reira nau mai hoki mai ki te Ora Atamira 2025. We're here at the Lower Hutt Town Hall for our kaupapa o te rā. And of course it is te Ora Atamira. Koe tēnei ko Maka, e mihi atu kia koutou katoa. Kia rara, ko li tēnei. And we're here to provide a bit of bands for you as we endeavour to take a look at our second half of our incredible lineup of kura e tuana ki te Atamira. But a few slight changes to our program, however. Of course, Master Intermediate e mihi atu ki te kura rā I rongona mātou I te tehi o ngā mate o te tehi o ngā tauira ki reira kia. So they are, of course, staying over there to tautoko I tā rātou kaupapa. So kicking off our rōpū for the day, we have South Wellington Intermediate, followed by Brandon Intermediate. Nainai Intermediate. Now, of course, if there's another rōpū that bring it through, it's always Nainai Intermediate. Livin Intermediate, I believe, are not participating today. Hioi anō, ka haere tonu mātou ki te kura o Tawa. Whaimiri rata ko Maidstone Intermediate and McKeppin off the day with te kura wainga no Avalon Intermediate. Koena ke te toenga o te rā me whakarite mātou I ngā kura e tuana ki te Atamira. We've had an incredible morning here so far. Lunch is just finished and it's not too bad weather out there actually this morning. So we've seen a lot of the rōpū out there playing out on the fields. Right now we're getting back into the vibe of things. E kōrero ana mātou mō te rōpū e whai ake nei. Kia ora li. E ngā atua Māori, tēnā koutou. E ngā mana whenua o te kura o te hautonga. E ngā manuhiri o ngā hauewha, tēnā koutou. Te kura o te hautonga presents to you Kapa Kakariki, representing our kunga from
nō ngā hauewa and our connection to Te Taio. Kia ora. The ngahere and the winds of Te Hautonga. Through Kapa Haka, our akonga embody manakitanga, whanaungatanga and aroha, ki tētahi, strengthening their reo Māori, their mātauranga and their relationship. Kia ora koutou mā. Me huri mātou ki te Atamira mō te kura no South Wellington College. Ho mai te pakipaki ki a rātou, kia mau tonu mai. Tia ki runga, tia ki raru, tuia ki roto ara, tuia ki wau, tuia ki te rā tangata, ka runga te pō, ka runga te ao. Ka rangi nui ki runga, ka papatu anu ki raru. Ki wanga nui ara o tamariki, ka puti ki te whai ao, ki te ao mārama. Tuatai, me tuki mi, ki te Atiawa me taranaki, whānui me Ngāti Raukawa, ki awa kāringi, ngā mana whenua o te rohe nei. Me tuki mi ki kuini ngā wai hono i te pō, o tōna huritai tuatai. Rire hau, pai māri e! O te rā ki a koutou. Whāhuri noa te whare. Ti hei! Mauri ora! Tau timu, tau piri. Kia ake tā mātou waka. Ki te pau, e here. Nei. Tēnei rā, e hoi ana mātou. Ringa i a maia. Me te kutaitanga. Kia te pua tā mātou kapa i raro i ngā mahi katoa. He kākana au i ruia i rangi Atea. Nō reira mā mātou, te tonga o a mātou tua tupuna.
I raro i ngā mai o hine rehia. Toa tui te tiriti. Toa tui te reo. Me toa tui te ao. Kia ora koutou.
ki tūana ngā tai o te tokerau. Ue one one rā, he tangata rangatira e. Mō te au pauri, ngā puri nui tonu e. Taku ara taku mana, he wahine whakaiti. Rei tū te wahine no tai nui waka e. Mānai marena, ko ue one one e. Ka pita ka ora, tātai ngā uri e. Nōreira e te iwi, kua mutu rana ni. Aku tangi kōrero, aku tangi tikanga e. Noho iho e koro, ko ue one one e. Ngā mana ki tanga o te runga runga rawa e. Ngā mana ki tanga o te runga runga rawa e. Ia wehi! Tangata,
Lower Hutt Town Hall te Ora Atamira 2025 with our Opu South Wellington Intermediate. Ka tahi rātou kua wāte ana I te Atamira I tēnei wā tonu. Heading over to Cannons Creek, I believe, Porirua, from Brandon Intermediate. Ko tā rātou kai tātaki tāne. Ko Puasa Wharaimo se lave. Ko tā rātou kai tātaki wahine ko Ata McGregor. Anā no te kura o Paratere, ka tū me mihi mātou ki ngā mauri kaitiaki e te Ora Atamira, arā ko te manakitanga, te whakawhanaungatanga me te kotahitanga. Mihi atu kia kauta kia tātou I hui ana nei, mihi mai, waiata mai, pukara mai, haka mai. Te Ropi Kapa Haka Awarua is a group of 71 committed students who meet once a week every Friday lunchtime under the tuition of Whaia Shirley, Ngāti Kuri Ngāti Hamoa and Matua Rigat, Ngā Puhi Tainui. Our bracket brought to you today consists of items that pride ourselves in our school identity, honouring our kaitiaki tāwhito and haka, passionate and fighting for our rights and te reo being taught in schools. Toi tū te tiriti. He karere tēnei mō ngā kura manake me ake nei mō te Ora Atamira, ko te hua o tēnei rā, ko te whakatagato I te hi Atamira mō ngā tamariki ki te whakapuaki o rātou Kapa Haka, ki wainganui o rātou hoa. And that is the kaupapa of the rā. He mea ngā haune, e hara ko te mea whakataitai me ki. Aira. Ko te whanaungatanga, ko te kotahitanga, ko te manakitanga, kia ngā wari pupuri I roto I ngā rau e mea wāte ana, kia mau ki te kawa me ki. Mauri ora kia koutou kia tātou katoa. Mauri ora. Koutou mā, me huri ki te atamiri tēnei wā tonu from Porirua, from Cannons Creek. In fact, this is about 2 doors from my nan's house on on Driver's Cruise. Brandon Intermediate, ko te rōpū e tū ana. Mā taki tonu mai.
mono i warai. Ore te kaunga wheti te teua. Ia tia. I whakamanatia ko te elmo. I whakatau ko te elmo. Ai kai hōmatua. Kai tāu hui. Tia tō. Tia tia irake. E te mirita. Whakaturi o mai anō. Whakahoki o mai. I tō tukua. E te mita. Whakapehi o mai. Te tukua e tāu. Whakahoki. Ai kai whakamatua. I te ako. Kia mana. Te reo. Te reo. What's that rangatira? What's that rangatira? Ko te reo mau. What's that rangatira? E te mita. Whakatikaia. Whakatira mato mato. Ere. Kukura urake. Ai. Whakatikaia. Whakatira. 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 Piri mai rea. Ana. Ana. Vai. Loro. No reire hoa mana te kiriki o kānana no purirua ke ara ko te kura wainga o paratene ne ko Brandon Intermediate tēnā te kura e tū ana ki te Atamira. Ki tāku nei mōhio, kāre au te tino maimahara ki tēnā o nā ropu I nā tau. Engari, but definitely a team we will remember this year. Definitely. Ka tika rā. Te kaha o tā rātou reo waiata, te kaha o tā rātou wāhine, te kaha o tā rātou tū ki te Atamira, ara kaore e kore, ko te ropu kaha o paratene te ropu e tū ana. He whakaaro wau e li? I tū rātou hei kapa. They Ai, were in tika. sync with everything. Ai. Their tempo was great. Aye. Rhythm, great. It was just their spacing. They were too far out. I think that's to be. I mean, they're probably one of the bigger ropu we've seen. 71 students in that kapa. So perhaps it's the stage's fault. Perhaps we didn't give them a big enough stage. Definitely. Who knows? Ko tama, ko e haere tawhiti, ko te ropu e whai ake nei. No tēnei taha o te maunga rā ko Newlands Intermediate. They don't need no introduction. E tika ana te kōrero. They don't need an introduction, Meki. Engari, but no te kura o Newlands. Me huri ai te whārangi nei, kei hia tā rātou. O kāre anō he kōrero mā rātou. But as he said, they don't need an introduction. Koutou mā takitaki tonu mai ki te Atamira, kei te tū rātou, I roto I tā rātou kākahu ātāhua rawa atu. Rawa. E ki.
Tēnā mātakitaki tunu mai, ki te rōpu e whai ake nei te kura wainga o Nainai. Kei whenga
No reire hoa ma kei konei mātou Lower Hunt Town Hall te Ora Atamira 2025 and of course the school. Tēnā ina, no te ngai ke tēnā o nā ropu kura wainga katahira kouti rātou ki te Atamira. He whakaaro Eli? Let's just say I thought a few years back they were better. Yeah? Yeah. Pai tērā. I suppose the thing is, at least this isn't a whakataitai, ne? Yeah. At least it's not a whakataitai. And koana ke te kaupapa whānui o te rea, he mea ngāhau, whakangāhau. So no competition streak needs to be here today. And of course, you can see from the way the other kura tautoko each other, it's just a day of whakawhanaungatanga, manaakitanga. Of course, e aiki o mātou nei kaupapa, mana ahua ake, mana waroa, ngākau pono, and aroha. And that's what the Ora Atamira Festival is about. Eli, ko ai te ropu e whai ake nei e hoa? Ko te kura e whai ake nei ko Kapa Intermediate / te rerenga kōtuku. Oh, kia ora mai. Tēnā me kōrero mai mō o rātou kōrero. Ka rere te manu I te tihi o rangituhi me whetireia. Ka topa iho ki ngā wai o parirua, ka hokai atu ki te ihu waka o Tainui, te uringa mai o ngā titoa rangatira. Ka huri te aro ki uta, ki te marae o takapu wāhia, ka tau atu, tau, mauri ora. Ko tā mātou whakaaturanga he hui ngā waiata nā ngā whare o tō mātou kura I waiata I tēnei tau mo te wera o mātou. E mihi ana ki a Miss Jonathan rātou ko Mr. Wha, ko Whaia Liana mō rātou tautoko mo tēnei tau. Ko te rerenga kōtuku a mātou ropu no te kura takawaina o tāwa. No reira tēnā koutou katoa. Tēnā rā koe Hoali. Tuits, no te iwi o Ngāti toa rangatira anō hoki tēnei o nā ropu e tū ana no tauake. Ara, ko te rerenga kōtuku te ingoa o tō rātou ropu no te kura takawainga o tawa. No rere o hama mātakitaki tonu mai ki te Atamira mō te ropu e whai ake nei ki tō tātou nei kaupapa te Ora Atamira 2025.
whakawainga o Ferguson. Kei te mihi atu ki a koutou. Ko te ropu o te rerenga kōtuku. O Atiawa, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Karana teita! Teita! Titera!
taka te kapa Makua wa wanga wanga e whakarata Haere mai ki taku taha Ka uri to tangi ki te katakata Ka wete, wete, wete Mene, 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 mene Haere mai ki taku taha Ka uri to tangi ki te katakata E kira. Ko te mai mātou ki te Ora Atamira ki Lower Hutt Town Hall, te horo taone. E Lower Hutt here, ka tahi rā ko te rōpū e mutu ai ki te Atamira wātana. Ara, no Kapa Intermediate ke ko te rerenga kōtuku tā rātou ingoa. He kōrero mōna, Lee? Ai, e pai tā rātou tū, he oi anō, me whakatika rātou whakahui i te kupu te, me orite ki te tī. Ai. Mo kau te kai mohio ki te kaingara, te wai, te rereketanga, kai wainganui te kai kōrero e mohio ana i te reo, tērā pēr te kai kōrero e ako tonu i te reo, ne koena ke te menu. Kāre he menui, he mea ngāhau, he mea whakawhanangatanga, he mea manakitanga kai wainganui a tātou katoa. E hika e rua ngā rōpū e toi nei hei whakaoti tō tātou nei rā, ki te awa kairangi nei, ki te Ora Atamira, ko ai tō tātou rōpū e whai ake nei? Ko tō mātou rōpū e whai ake nei, ko Livestream Intermediate. Te kura pōhatu, te kura o hine pōhatu, ne? Mai te maunga o remutaka e heke mai ana ki te awa o Mangaroa, e miti atu e ki te awa kairangi, mai whakatikei ka pūrehurehu e heke mai ana ki o rongo mai, ko hine pōhatu tū nei e, ko hine pōhatu mātou e, ti hei mauri ora. Ko tēnei tātou mihi ana ki te motu, hei whai te huarahi moa pōpō, our school is proud to present Hine Pōhatu, tutored by Matua Pat, Matua Callan, Matua Tai, and Whaia Arorangi. The Tamariki are excited to be performing Waiata o te motu, me ngā Waiata haka o te kura. And in fact, Wellington Intermediate had a busy week so far, having performed at the Upper Culture Festival yesterday at Haka Park. And then doing again today for our kaupapa here, te Ora Atamira. With the help of the Rangatahi Maya, they have been practicing twice a week, including after schools, in preparation for this event and the Upper Schools Cultural Festival held yesterday at Haka Park. Nō reire hoa, ho mai te pakipaki, mō te kura o Hine Pōhatu.
te whenua.
Te awa kairangi ke rā ko te rōpu o hine pōhatu kura wainga, kura taka wainga. Te rōpu e tuana ki te Atamira, ka tahi rātou ka whakawāte ana i te Atamira. Ko tau mai mātou ki te rōpu whakautinga o te rā, ngari mumai tēnā. Look, maybe I'm a little bit biased because this is actually my old intermediate. Is it? It's my old intermediate, so they can do no wrong. You've got Matua Pet in there, you've got Matua Kelly in there, who are of course whānau to me, so like I said, te kura o hine pōhatu, they can do no wrong to me. All right. Koutou, it's been an incredible day here at the Ora Atamira Festival, but without further ado, we must address the last rōpu e tū ana ki te Atamira I tēnei wa tēnā kōrero mai e li. Ko te rōpu whakamutina ko Avalon Intermediate Kia ora. Kei konei rātou, te ara o Motutawa. He rōpu Kapa Haka o te kura wainga o Motutawa e tū ana rātou I tēnei rā, hei māngai mo tō rātou kura mo te awa kairangi anō hoki. Kia ora. E tū ana rātou I raro I te korowai o ngā uara o tō rātou kura. Ka mahi tahi tātou, ka mahi tāua tātou. Tū te ao, tū te pō, me mihi kā tika ki o mātou kāko Kapa Haka. Ko whaia Patrice, ko whaia April, ko whaia Kimberley hoki. He mihi mata kui kia makoutou I tēnei rangi whakahirahira. We have to address and say thank you, of course, to all the tutors who invest their time, their kaha, their energy into making our rōpu what they are. So hats going off to all our tutors who have put time aside to make sure the Ora Atamira Festival is one that is to be... oh, I can see us there. Kia ora, kia ora, kia ora back there. Kia ora mai. Look, we're coming into our last rōpu. It is Avalon Intermediate. Nō reira kia koutou mā e mātakitaki tonu mai ki tō rātou nei whakapauhotanga ki runga I Atiawa Toa FM, facebook.com/Atiawa Toa FM, ki runga hiki o tā tātou whārangi YouTube, me ki. Nō reira, mātakitaki tonu mai ki te rōpu o Avalon Intermediate.
te taurua mano ki a whakaotia. Ngā tūmanakatanga te iti a te rahi e. Hiawe! A te iti a te rahi e. Kia wehi! Kapa
And just like that, here we are at the Ora Atamira having recapped on the ropu katahira ko whakawātea mai I te Atamira ara ko te kura o Avalon. Ne? Look, we've had an incredible day here, Lee, haven't we? We have. An incredible day here. Want to mihi to all our ropu that took part in our day. Of course, Ferguson Intermediate. Evans Bay Intermediate. Wainui o Mata Intermediate. Newlands Intermediate. Titahi Bay. Rauroa. We've had Marsden kāre rātou I te tū mai. Engari South Wellington Intermediate was here. Brandon Intermediate. Te Ngai Intermediate. Tawa Intermediate. Maidstone Intermediate. And te whakakapinga o tā rātou ropu ko Avalon. Koutou mā, at this point in time, we are just taking to the Atamira to hand over ko waira te mana mo te rātou whakaora nei I tō tātou nei Ora Atamira. Ne? Koena ke te kaupapa whānui o te rā, we've had an incredible time here. I want to say kia ora and thank you to everyone who participated, to all our kaiako, to all our tutors, to all our tauira, and of course to you at home for celebrating and tuning into our live stream here at Atiawa FM. Ko tēnei ko māke mihi atu kia koutou katoa. Kia ora rā, ko Lee taku ingoa. Tēnei mātou mihi atu kia koutou katoa. We hope you enjoy the rest of the festival. We are out and about for this here, your Ora Atamira Festival. Rua mana, rua te kau, mārima. We will catch you back here. A te rātou noho ora mai.